Buonasera a tutti. Oggi abbiamo la fortuna di avere un evento speciale. Abbiamo con noi il papà, il vero papà del network marketing. Carlotta, se vuoi tradurre per il nostro Don Failla. Sì. Good evening. Today we have a special opportunity to know the depth of network marketing. So someone is really have done the difference. Ho iniziato network marketing nel 96, la prima esperienza. Have started in network marketing in 96, the first experience. E ho lavorato poi in varie aziende durante gli anni. And during the years, I've been working in some different companies. E posso dire che il metodo che funziona meglio in assoluto e più duplicabile per tutto quello che riguarda la libertà finanziaria lo ha data tranquillamente, posso dire che lo ha dato il nostro Don Failla. And the strategies that works the best, works the most comes from the Don Failla. Puoi dire tranquillamente al nostro Don che noi vi facciamo studiare sul suo libro. Okay. Don, we teach to our team to get started by studying your book because we think that it's one of the best. È per me un onore essere qui oggi. And it is an honor for us that you are here with us. E ringrazio la mia compagna Thais Silva che ha reso possibile questo. And he is thankful for Thais that she just made it possible inviting you. Non voglio portarvi altro tempo e voglio lasciare veramente spazio a chi ne sa veramente tanto di quello che stiamo andando a fare, di come si crea la libertà finanziaria. E ora lascio parola a Don Failla e a Carlotta che andrà a tradurre per noi. Grazie mille. We don't want to waste any more time, so we just get ready. We just we are ready to get started. So just. Are you ready? I'm ready. Okay, I will get started. Okay. I want to start off by just saying that 100% of the people in the world that are not in network marketing do not understand it. 80 to 90% of the people in the world in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. Now, I'm not going to be talking about the company I've been with for 25 years. However, I will tell you this. I started with 4 people, and from those 4 people, I have over 1,400,000 people that have come into the organization, and 95% of those people came from the original 4. So that's got to tell you something right there. That, note the word recruit. We don't recruit people, we sponsor and teach. But you don't have to sponsor that many people to build a large organization. Now, our company does have a lot of great health products. However, in 25 years, by accident, I actually sold one of those products. It was on the counter in my house. Some people were over, they saw it and they asked what it was. And I told them and they wanted to buy it. That's the only thing I sold in 25 years. But last month, my volume was over 12,800,000. We'll do over $150 million this year, which is more than probably 90% of the companies out there. And that's all because we did not recruit people to sell, we sponsored and teach. Now, probably the most important thing I'm going to... Can I translate? So it's going to be... I'm sorry, go ahead. Okay. Thank you. Ha detto che questa sera non andremo a parlare delle compagnie, delle diverse aziende. Non è importante l'azienda, non è neanche importante quante sono le persone che andiamo a sponsorizzare, non è importante il numero di persone. Ha detto che lui in 25 anni ha iniziato con 4 persone e da queste 4 persone poi la famiglia, il team si è andato ad allargare a milioni di persone, quindi
Cioè, semplicemente non c'è bisogno di andare a sponsorizzare 1 milione di persone, basta andare a scegliere quelle che sono le persone giuste per poi andare a costruire il team che noi vogliamo. Detto che in 25 anni di network non ha mai venduto un prodotto di nessuna compagnia e anzi, il primo prodotto che ha venduto è stato qualche giorno fa che aveva un prodotto sul tavolo della cucina, un amico è venuto, l'ha visto e l'ha voluto acquistare perché sennò lui quello che fa è semplicemente andare a non reclutare, ma più che altro a scegliere quelle che sono le persone che lavorano con lui e a insegnare, a fargli capire che effettivamente c'è un mondo, c'è una vita migliore rispetto a questo. Go ahead. Probably the most important thing I'm going to say during this whole presentation, I'm going to tell you right now, because see, I know that virtually all of you know people who have been in several different network marketing programs. They kind of jump from one program to the next, and you're going to understand why they do that. So che molte persone cambiano azienda, no? Cambiano azienda di network, passano prima da un'azienda, un'altra, e questa sera andremo a capire anche per quale motivo questo succede. Now, all those people did not fail in network marketing. The reason they did not fail in network marketing because they did not do network marketing. They got in network marketing, but they did sales. Allora, queste persone che hanno cambiato azienda o che comunque non sono riuscite a raggiungere l'obiettivo che volevano, non si tratta di persone che hanno fallito. Tutte le persone che provano a fare network, iniziano a fare network, nessuno fallisce nel network. Le persone che però effettivamente non raggiungono quelli che sono i nostri obiettivi, i loro obiettivi, è perché semplicemente, scusate il gatto, che semplicemente vendono. E non è quello che... It is impossible for a salesperson doing sales to build a large organization, and you're going to understand exactly why in just a minute. Can you say it again, please? It is impossible for a salesperson to build a large organization in network marketing, treating it like sales. Non è possibile costruire grandi organizzazioni, grandi team semplicemente andando a vendere. I think most of you have read my book, and napkin presentation 4, we talk about what your business should look like. It should look like the biggest building you've ever seen in your life, and that represents huge income for you. Ragazzi, non so quanti di voi abbiano letto il mio libro, però effettivamente lì vado a spiegare che all'inizio per tante persone il network è una grande spesa, no? Ok? E loro lo vedono come la spesa più grande che abbiano avuto, però poi effettivamente non si rendono conto, comunque ancora non sanno, ma lo sapranno presto, che quella grande spesa che hanno fatto sarà poi la maggiore entrata della loro vita. Think about how the building was built. They could not put up the building until they did the foundation. Pensate un attimo a come un palazzo viene costruito. Il palazzo non può essere costruito finché effettivamente non vengono messe le fondamenta. Salespeople never build a foundation. That's why they cannot put up the big building and make the big income. E questo è il motivo per cui tante persone non vanno a costruire quelle che sono le fondamenta e quindi di conseguenza non riescono a costruire il palazzo. Now, a salesperson can be huge in network marketing under 2 conditions. They've got to forget about sales and they've got to learn network marketing. Remember, we're in network marketing, we're not in sales. Le persone che si occupano di vendita, no? All'interno del network che fanno vendita non possono raggiungere enormi team. Ricordatevi che non siamo nella vendita, siamo nel network marketing e possiamo riuscire effettivamente nel network dimenticandoci di quella che è la vendita e ricordandoci appunto che stiamo facendo network. A non-sales type will note the word recruit, a salesperson, and they think they're going to get rich. E le persone invece che non vendono provano a reclutare le persone che vendono sperando di diventare ricchi. The salesperson can recruit 50 to 100 people in 6 months to a year, no problem. Le persone che si occupano appunto di vendita, che fanno maggiormente vendita, possono reclutare dalle 50 alle 100 persone, magari in 6 mesi, no? E effettivamente non raggiungere grandi risultati. See, but when you look at the genealogy,
that they have not sponsored, excuse me, not one person in the 100 has duplicated. You're only duplicated when the person you sponsor is 3 levels deep. Say it again. Okay, when you sponsor someone, you have to be 3 levels deep with them or you're not duplicated. The salespeople never do that. Okay. Le persone che si occupano fondamentalmente di vendita, no? Non riescono a raggiungere questi grandi risultati semplicemente perché fanno vendita e non arrivano nelle profondità, si occupano delle prime linee, magari anche delle seconde. Se vai a guardare nella genealogia, no? Si occupano delle prime, delle seconde, ma non arrivano mai alla terza, alla quarta, alla quinta linea. E questo è il network, occuparsi di tutta la genealogia. So they might be 1 level deep a few places, but absolutely 0 duplication. So now people are dropping off faster than they can add them. Quindi semplicemente che cosa succede? Le persone che fanno fondamentalmente vendita possono sì, ok, andare a sponsorizzare una persona, ma non riescono a duplicare, no? E di tutte le persone che vanno a sponsorizzare, magari solo 1, 2, 3 riescono a duplicare e questo non è il network, non fanno in tempo effettivamente a reclutare altre persone che poi già va via quello prima. So now the salesperson thinks there's something wrong with the company, the product, the marketing plan, but someone shows them another hot deal and they're off to another program. Le persone, quelle che effettivamente vogliono fare la differenza, vanno a mostrare quello che è un'altra strategia, un altro, sì, effettivamente un'altra strategia per effettivamente vedere cosa si può fare e come fare. The person that recruited the salesperson, they're thinking, gee, if they can't, stay with the business, be bringing in all those people, how am I going to do it? And then they end up quitting too. Can you please say it again? Yeah, the non-sales type, he'll quit the business because he thinks that if the salesperson can't make it, how's he going to make it? Ah, ok. Le persone che invece non si occupano di vendita sono quelle che quittano prima. Perché? Perché pensano che se non riescono a raggiungere i propri obiettivi, perché? Perché non vendono e solo le persone che vendono possono andare avanti. So the salesperson lasts about another year with that program. Now he's ready to go on to the next program. Invece la persona che si occupa di vendita è pronta ad andare al prossimo livello. And you'll run into people that have been in 2, 3, 5 and more programs. E abbiamo conosciuto persone che sono stati in 2, 3, 4, 5 programmi differenti, strategie differenti. They said they like network marketing, but they never did network marketing. They kept doing sales. E queste persone dicono semplicemente che gli è piaciuto il network marketing, ma effettivamente hanno capito che non hanno fatto network marketing, hanno semplicemente venduto. I will give you a testimony that it's a true story. This person, Jimmy the Butcher Smith, he was a butcher for 40 years, retired and got into network marketing. E vi faccio un esempio raccontandovi una storia di una persona che era andata in pensione dopo appunto 40 anni di servizio e ha iniziato il network. But now remember, he got into network marketing, but he never did network marketing. Questa persona ha iniziato a fare network, ma prima d'ora non aveva mai fatto, prima di quel momento non aveva mai fatto network. He was in a different program every year for 10 years, 10 different programs. E questa persona è stata per ogni anno in un programma diverso, in un'azienda diversa, ogni anno per 10 anni, ne ha provate 10 diverse. Never made a dime. I think he even went bankrupt, but then he came across my trainings. And that was when he was 52 years old. And by the time he was 70, he was worth 35 million. E non ha mai raggiunto un obiettivo finché poi effettivamente non è capitato in uno dei miei training, scusate, ed ha ascoltato una persona che effettivamente aveva avuto risultati. He's 92 now, and he's made 90 million, and he gives me 100% credit for his success. E la persona di cui sto parlando dopo questo training, ad oggi ha generato 52 milioni di, non so ragazzi, non so se di fatturato o di guadagni, credo di fatturato, e dà il 90% del merito a me. Eric Warwick interviewed him, and we have the tape where 2 times in an interview he mentions my name and that I was the cause of his success in the business.
Questa persona è stata intervistata più volte, in una stessa intervista ha menzionato il mio nome come causa del proprio successo. When I called this person to do a testimony for a new edition of my book in Europe, he was so appreciative of what he had learned from me. He invited my wife and I to go on a cruise with him out of New Orleans. We live in San Diego, and he paid for the airfare within 3 days, the cruise, and spent a whole week with this guy. Quando ho contattato questa persona effettivamente per parlarci, era così grato per quello che era stato quel training, per le lezioni che gli avevo dato, che ha invitato sia me che mia moglie in un viaggio, ha pagato tutto lui per San Diego per passare del tempo insieme. He did not spend 2 minutes the entire week talking about his company, product, and marketing plan. Of course, that's the vehicle. Non ha, in tutto il weekend che abbiamo passato insieme, tutta la settimana, scusate, che abbiamo passato insieme, non ha mai investito 2 minuti del suo tempo per parlare né della sua azienda né dei suoi prodotti. All he wanted to talk about was duplication, the numbers, and multiplication. That's all he wanted to talk about. Tutto quello di cui voleva parlare appunto non erano i prodotti o l'azienda, ma la duplicazione, tutto quello che era la duplicazione che riguardava insomma il suo team. One more short one, Jordan Adler, top distributor of the company. He was not making it, doing it in sales, and he found my book in a garage sale, bought it for 25 cents, and now he's a multimillionaire. E la persona di cui vi sto parlando ha comprato il mio libro, che ai tempi costava pochissimo, ma veramente poco, ho fatto solo un piccolissimo investimento di pochi dollari, e ad oggi grazie a quel libro è milionario, So I multimilionario. want to talk about market. That's how many people you can have to talk about your business. E adesso andiamo a parlare di marketing, no? Come dobbiamo parlare alle persone del nostro business. Only 15% of the people are either sick, hurt, or into health at any given point in time. Can you please say it again? Only 50%? 15 out of 15% of the people are either sick, hurt, or into health. Okay. In the world, the population of the world. Okay. At any point in time, that's all that are sick, hurt, or into health. Ok. Il 15% delle persone nel mondo, appunto il 15% è malato e il resto è sano. That breaks down to 8% who are really into health. And anyone that would argue that, I say measure the square footage of your health food stores in town and your supermarkets, and you will not have 8%. Quindi parliamo di un restante 80%, in cui parliamo di persone appunto che hanno una buona salute e che cammieranno insomma intorno nella vostra città e che incontrerete. So if you think you're selling these hot products, you've got a small market and a lot of competition, because that's what 90% of the companies are doing because they don't understand it. And then to top that off, 95% of the people do not want anything to do with selling. Can you please say it again? I have a connection. That's fine. That's okay. I'll go a little slower. Okay. 95, I'll just take it part of the time. 95% of the people don't want anything to do with selling. Il 95% delle persone non vogliono avere niente a che fare con le vendite. And of course, most of the companies are recruiting people to sell. Però la maggior parte delle aziende vanno a reclutare le persone appunto per vendere. A couple weeks ago in America, it was on our news that only 4.7% of our population wants anything to do with selling. E poco tempo fa, circa 2 settimane fa, in America è uscita fuori un'intervista in cui ho detto che il 4,6 milioni di persone vogliono avere niente a che fare con le vendite. See, all these new companies that start up, they all make the same mistake when they start. They spend millions of dollars getting ready to go to market, then they make this mistake. E tutte le aziende fanno questo errore, no? Spendono milioni per iniziare e poi effettivamente fanno l'errore di andare a cercare persone che vogliano vendere. They recruit a sales manager.
e vanno a assumere quelli che sono dei sales manager, assistenti alla vendita. Now, first of all, the sales manager had never sponsored anybody a day in his life, never built a business in network marketing. Why did they recruit a sales manager when we're not in sales, we're in network marketing? E i sales manager però ragazzi non hanno mai reclutato, non hanno mai sponsorizzato e effettivamente non serve appunto il sales manager, noi siamo nel network marketing. Well, the answer is real simple why they did it, because they don't understand network marketing. E la risposta è semplice, perché l'hanno fatto? Semplicemente perché non comprendono il network. They are recruiting a sales manager to recruit people to sell their products. E loro stanno assumendo dei sales manager che a loro volta vogliono che a loro volta vadano a reclutare delle persone che a loro volta vadano a vendere. That is not network marketing. They should start a sales company. We do not recruit people to sell. We sponsor and teach and duplicate and build a family of consumers. E quello che noi facciamo non è andare a cercare qualcuno che possa vendere, quello che noi facciamo è semplicemente ci andiamo a concentrare su quella che è la moltiplicazione, la duplicazione e andare a creare una famiglia, un team di consumatori, una famiglia di consumatori che vadano a consumare lo stesso servizio o prodotto. See, there's only two basic elements to build your business. On one side, you have the vehicle, which is your company, product, and marketing plan. And the other side, you need to know how to drive the vehicle. And you know how to drive when you understand network marketing. E come facciamo a sfruttare il network? Da una parte dobbiamo capire che abbiamo un veicolo, no? Uno strumento da utilizzare, che possiamo utilizzare. D'altra parte poi invece dobbiamo capire effettivamente come utilizzarlo come utilizzarlo al meglio. And when you understand network marketing, then we coined the phrase that said, now you know how to drive. E quando effettivamente capisci quando comprendi come funziona il network, finalmente in quel momento sai come guidare. We never, ever talk to people about our company, product, or marketing plan until we find out if they want something, and then they have to know how to drive before we show it to them. Non abbiamo mai parlato né di prodotti né di azienda alle persone, finché poi effettivamente loro non hanno capito che se volevano guidare, dovevano avere quelli che erano gli strumenti del network per poter appunto guidare quello che era la strategia. I have a simple analogy that makes it really clear for you to understand. Adesso vi faccio un esempio che diciamo, renderà il tutto più chiaro. If you owned a brand new Lamborghini or Ferrari, would you let your best friend go for a drive around the block in your brand new Lamborghini or Ferrari if they did not know how to drive? Vi faccio un esempio. Se immaginate che avete appena comprato una Lamborghini o una Ferrari, lascereste il vostro migliore amico guidare per fare il giro del palazzo la vostra nuova Ferrari o la vostra nuova Lamborghini se lui non sa come guidare la macchina? My wife and I did training seminars in over 35 different countries and have asked hundreds of thousands of people that question. Ho fatto questa domanda in giro per il mondo, ho fatto questa domanda a milioni di persone. And they all say the same thing. No way would I do that. E tutti hanno risposto allo stesso modo, assolutamente no, non lo farei. Now, when I say old school, old time, I'm talking now about before technology. E can you say it again? Yeah, when I'm talking about the past, okay, that's before technology. Sto parlando, quando parlo del passato, sto parlando di un momento che era, diciamo, prima delle tecnologie. See, back in the past, people would go into someone's home and spend an hour and a half, 2 hours doing what? Telling them all about their hot vehicle, their company, product, and marketing plan. Cosa succedeva prima? Semplicemente le persone andavano a casa di altre persone, spendevano un'ora e mezza barra 2 ore a parlare con i propri amici di di quella che era l'azienda e di tutti i prodotti. Sure, they get excited about the hot vehicle and they sign those people up. They go out the next day and talk to what could be their best prospects. And after they talk to 3 people, they're ready to quit the business because nobody taught them how to drive. E quello che è successo semplicemente è che hanno spiegato ai loro amici quanto era bello, no? Il loro veicolo, il loro strumento, e poi però non hanno insegnato, hanno spiegato ai loro
come guidare, no? Come guidare questo, come utilizzare questo strumento. Ragion per cui poi magari dopo 3 giorni quittavano. When you look at virtually all the big companies in the world in network marketing and big organizations, most of them are all going down now because they don't have duplication. They're losing people faster than they can add them. E la maggior parte, tutte le grandi aziende, no, del mondo del network, è capitato che abbiano avuto dei momenti in cui andavano giù semplicemente perché non duplicavano e non facevano in tempo ad aggiungere altre persone, che la maggior parte invece se ne andava. The average company out there has an activity of people that are actively building a business of 5% of their people. Say it again, sorry. Companies only have an activity of people actively building the business of 5%. E parliamo di compagnie che hanno avuto o hanno solamente il 5% di persone che hanno lavorato attivamente per costruire il business. I did a Zoom call last week, and this woman, she had like 50 people on the Zoom call, and afterwards I asked her how many people she had in her organization. La settimana scorsa ho fatto una Zoom con una signora che ha portato appunto in questa Zoom 50 persone. Alla fine di questa Zoom le ho chiesto effettivamente quante persone lei avesse nel team. Then I asked her, how many people, do you have in your organization? And she said 500. Appunto le ho chiesto quante persone effettivamente avesse nel team e lei ha risposto 500. Then I said, well, how many of those 500 are actively building a business? And she went totally silent for about 10 seconds. E le ho chiesto quante di queste 500 persone stanno attivamente costruendo il proprio business, e lei è rimasta in silenzio per 10 secondi. She said she had 10 people that were really active. E lei ha detto che aveva solamente 10 persone che erano effettivamente attive. That is typical in the industry because people are out looking for salespeople and people do not want to sell. Questo succede semplicemente perché le persone vanno alla ricerca di persone che vendono, ma le persone non vogliono vendere. Now, I'm going to go over for you our system and our new app and technology, and you'll see how fast you can build a business doing it the way I'll be teaching you. Ok, ora vi faccio vedere in quanto qual è la strategia per cui dovete costruire il vostro business in modo semplice, in modo veloce. After you hear this, it's going to be like I can hand you the keys to the vehicle. You get in it today, start going down the freeway, sponsoring and teaching and building your business. And know while you're building your business, you can learn all about it, the company, product, and marketing plan. Prendete questo training come se vi stessi dando la chiave, no? Per guidare quella che è la macchina del network. Sto dando le chiavi per andare a guidare sull'autostrada a 200 all'ora e sponsorizzare, duplicare e insegnare agli altri cosa fare. You're going to save so much time and money. And that's one of the biggest reasons why doing it the way I'll teach you, you can do in 2 to 5 years what took me 25. We didn't have technology back then. Io ragazzi quando ho iniziato utilizzando le mie strategie non avevo la tecnologia, quindi tutto quello che ho costruito in 25 anni lo potete costruire in 5 anni, appunto perché avete uno strumento fortissimo che è quello della tecnologia, quindi questo vi permetterà di risparmiare molto tempo e denaro soprattutto. Okay, we wear a hat and the hat simply says own your life. Ok, tutti noi abbiamo indossato questo cappellino che significa Well, I'll tell you what own your life means: having time, money, and health. sì, appropriati della tua vita, e che significa appropriati di ciò che è la tua salute, il tuo tempo, i tuoi soldi. We also have a pin that says own your life. E abbiamo anche una spilletta che dice la stessa cosa. Now, if you don't have the hat and you don't have the pin, you're in a conversation with someone you know, simply ask them this question. Ok, quindi semplicemente se conosci una persona, vai a fare una semplice domanda. Have you ever thought about what it would be like if you could own your life and have time, money, and health?
hai mai pensato a come potrebbe essere la tua vita se possedessi la tua vita e quindi se avessi soldi, tempo e salute? Do you realize most people do not know even one person that owns their life that has all three? E finirà che la maggior parte delle persone non conoscono neanche una persona che effettivamente possiede la propria vita e quindi ha questi tre requisiti. Young people, millennials, if they're making 60 to 100,000 euros a year, they have a little money, but they don't have any time because of their commute and their job and things they have to do, and their health's okay. E la maggior parte delle persone dei giovani non hanno i soldi, ma hanno tempo e hanno salute. Older people have a lot of time, but they're running out of money and their health is going bad. Oppure abbiamo le persone che non hanno soldi, hanno poco tempo e la salute sta andando, diciamo, sempre peggio. So it's a simple question. How would you like to be able to own your life and have time, money, and health at a time in your life when you can enjoy it? Quindi semplicemente la domanda è molto semplice. Come sarebbe a possedere effettivamente la tua vita, ad avere soldi, tempo e denaro, tempo da spendere effettivamente per goderti la tua vita? Now, that little presentation about owning your life takes, without translation, 1 minute. E diciamo, questa strategia, questo stile, la presenza senza nessuna presentazione di azienda va a occupare un solo minuto. So now what could they possibly say? They could say, Don, I'm not interested. I just want to keep my stupid, dead-end, boring job, work the rest of my life and end up broke. Alcune persone vi risponderanno sì, va bene, ok, non fa niente, voglio mantenere il mio stupido e noioso lavoro per il resto della mia vita e sto bene così. Or they could say, hey, that sounds interesting. Can you show me some more information? Oppure d'altra parte qualcuno potrà dire ok, interessante, potresti darmi qualche informazione in più. Now, compare that presentation, which took 1 minute, to going into someone's home and spending an hour and a half to 2 hours telling them all about your company product and marketing plan, and then they say no to you. Ragazzi, immaginate a quanto è molto più veloce, no? Vado a fare questa semplice domanda alle persone e ci metto un minuto. Immaginate invece quando ai tempi, no, si andava a casa delle persone, si parlava per 1 ora e mezza, 2 ore della propria azienda, dei propri prodotti per poi ricevere un no. Then they think you're trying to sell them something or get them to sell for you. And again, people don't want to sell. Nella maggior parte dei casi le persone hanno la sensazione che tu vuoi vendergli qualcosa e che loro dovranno poi andare a vendere qualcosa e loro non vogliono vendere. And what about the people say now they got to try the product first and have an experience with it? Oppure parliamo delle persone che dicono sì, ok, prima provo il prodotto, ho un'esperienza con quello e poi vediamo. All that takes time. Anche questo va a prendere tempo. So people out there writing books on how to build a business and they've got 12 steps to building the business. Those people are not doing it themselves. You don't need 12 steps. Our system has 3 steps. In tanti libri leggerete che ci sono 12 step per arrivare al successo. Per quanto riguarda me, la mia strategia che io insegno, abbiamo solamente 3 step da seguire appunto per fare la differenza. You've seen the first step, which takes 1 minute. And then after that, it takes about 2 minutes to introduce them to the idea that they need to understand network marketing. And you're going to send them the first 5 chapters of my book. Ok, allora qual è il primo passo? Il primo passo è quello di investire, no, questo minuto facendo la domanda di cui parlavamo prima e poi andare ad insegnare, no, come fare la stessa cosa. E secondo punto poi invitarli a leggere il primo capitolo del mio libro. Now remember, it's their time reading the book, not your time. And after they've read the book, it takes you 1 to 2 minutes to introduce them to go to our app. I'll explain that in a minute. E una volta che avranno letto effettivamente quel capitolo, avranno assolutamente la voglia di capire qualcosa in più, di avere qualche informazione in più. After they go through the app, now they're ready to go to your company's website and see your company, product, and marketing plan. Una volta fatto questo step, loro vorranno effettivamente capire come funziona la vostra azienda e come funzionano i vostri prodotti / servizi.
So that total time from the time you started talking to your friend is somewhere between 6 and 10 minutes total talking time. Quindi ragazzi parliamo per un totale, parliamo di andare a parlare con le persone e spendere 10 minuti di chiacchierata seguendo questi semplici step. See, we teach our people not to talk. The more you talk, the more they think they can't do what you're doing. And the more you talk, the more they think they don't have time to do it. Quello che noi insegniamo alle persone è di non parlare il più possibile, no? Perché poi effettivamente quando appunto quello che noi insegniamo è non parlare per non perdere tempo a dare delle informazioni che non sono utili. I told you, when you use the system, it's like handing the keys to the vehicle and they can start right today sponsoring and building their business. E ti ho detto, questi sono come avere le chiavi, no? Per iniziare a costruire il tuo business e a sponsorizzare, quindi a seguire quelli che sono questi step per raggiungere obiettivi. The people that are going into homes and spending all the time on the company product and market plan, for them, it's like they have to lift the hood up on the vehicle, take the whole engine apart, put it back together again before they can even talk to anybody. Per tutte le persone che effettivamente hanno finora venduto, no? Sarà una parte difficile perché devono cambiare il modo di guidare il proprio veicolo. That's why most of the people, if you do it that way, they don't even start trying to sponsor from someone for 2 to 3 months when they're in the business. Parliamo delle stesse persone che effettivamente hanno bisogno di 2 o 3 mesi per iniziare a sponsorizzare e reclutare qualcuno perché appunto vendono. Now, let me show you how much money that you're going to save when you use our app. E quindi ragazzi vi mostro quanti soldi andrete a risparmiare utilizzando la nostra app. Before we had the app, people would buy my book if they bought in quantity. Maybe there were €8. If they bought one at a time, there were 12, 13 euros. E diciamo, il primo step da fare è appunto fargli acquistare quello che è il mio libro. But see, that's not the real cost of the book. E il libro che ovviamente ha un costo che è molto basso e quello che noi diciamo sia questo è il costo reale del libro. Because unless you can just hand the book to your neighbor, you've got to go to the post office and mail it. And depending how far that is, I mean, the time going and coming, that has value. And plus, you got to buy gas for your vehicle. That's all part of your cost. E ragazzi, consideriamo anche il tempo, no? Che impiegheremmo se andassimo a ritirare il nostro libro in libreria, tutto tempo che il tempo comunque la benzina che impieghiamo, tutto qualcosa che noi andiamo a risparmiare. You get to the post office, you buy the postage stamps, that's part of the cost. And if you want them to get the book the next day, you'll probably spend more for that than you did for the book. Quindi probabilmente andresti a spendere, diciamo, più di tempo, benzina e quant'altro per più che insomma il libro, no? So now you're going to wait 3 to 5 days for them to receive the book. E poi da quel momento quando poi lo vai a consigliare, no, all'altra persona, devi aspettare dai 3 ai 5 giorni per fare in modo, se gli mandi il libro, che insomma che a queste persone arrivi il libro. So say 5 days go by, you call them and say, have you received the book? They say they have. And you say, have you read the book? They say they have. You will be amazed how many people will lie to you and say they've read it when they didn't. E ragazzi, rimarrete diciamo sorpresi da quante persone dopo magari 5-7 giorni le chiamate e dite ok, hai ricevuto il libro? Sì, hai letto il libro? Hai letto il libro? Sì, e da quante persone effettivamente dopo che ti hanno dato questa risposta diranno ok, fammi capire qualcosa in più. Now watch what happens with the app, how fast this is and how inexpensive it is. E quindi adesso invece vi do il prospetto di quanto invece utilizzando un'applicazione sia molto più conveniente sia in termini di tempo sia in termini di denaro. When you see the app, you're going to see a demonstration of how you can send the first 5 chapters to somebody anywhere in the world in the palm of your hand with your mobile device.
Appena scarichi l'applicazione ti verrà dato una sorta di introduzione che ti spiega come inviare i primi 5 capitoli del libro a qualsiasi persona nel mondo dal tuo telefono. All you have to do is ask them, do you want me to send it to you in print or in audio? E l'unica cosa che dovete chiedere è vuoi che alla persona a cui lo volete mandare, vuoi che te lo mandi in diciamo, scritto o sottopunto o versione audio? So why is audio so important? Ora, per quale motivo l'audio è importante? You go to any town in the world during commuter time and look at the traffic, and 90% of the vehicles have one person in them. E in qualsiasi città voi andate e guardate tutte le macchine, no, che sono in città, nella maggior parte dei casi ovviamente c'è almeno una persona nella macchina. That's someone that probably hates their commute. They probably hate their job. They're going to work there for 30, 40 years, and they're going to end up broke when they retire. Ed è probabilmente tutte le persone che vediamo, si tratta probabilmente di persone che odiano il proprio lavoro, che odiano quello che fanno, sanno che lo dovranno fare per altri 30 anni e sanno benissimo che finiranno la loro vita in pensione senza troppi soldi. See, now there's no excuse because they can listen to the first 5 chapters of the book while they're commuting. You can listen to it while you're fixing dinner, while you're jogging, while you're walking your dog. People have no excuse. E con la versione audio le persone non hanno scuse, le puoi ascoltare mentre porti a spasso il cane, mentre prepari la cena, mentre fai una qualsiasi cosa, mentre vai al lavoro. Now, with the app, you're going to be able to send out unlimited. Quindi ragazzi, con questa applicazione andrete a costruire un palazzo infinito. In other words, you could send out 10 first 5 chapters a month, 20, 50, it doesn't matter. And the cost of getting it to the people are all included in the cost, which is only $15 a month. Pay annual, you get 2 free months, so the average cost is $10. Quindi ragazzi, capite quanto tutto ciò sia più veloce e quanto tempo vi faccia risparmiare, ma soprattutto anche quanti soldi vi faccia risparmiare, pensando che potete mandare i primi 5 capitoli appunto del libro a quante persone voi vogliate solamente per $15 il mese. The cost is going to be going up to $20 very shortly, but anybody that's in at the 15 will always stay there. They won't get an increase. Il prezzo mensile andrà a crescere fino a $20 al mese, ma per le persone che si iscrivono prima e quindi lo hanno a $15 al mese rimarrà per $15 fisso. So you can actually send the first 5 chapters to the person while you're talking to them on your mobile device. So when you hang up, they have it right then. They don't have to wait 5 days to get it. E ragazzi, potete mandare appunto i primi capitoli alla persona nel momento stesso in cui state parlando, quindi non dovete aspettare tempo che gli arrivi il libro. And then it has what's called tracking with it. So what happens is when they open the book to start or reading the 5 chapters, you'll get a ping on your mobile device letting you know they started to read it. E avete una sorta di tracciabilità, ovvero nel senso potete vedere effettivamente quella persona se ha iniziato a leggere il libro, se effettivamente l'ha finito, a quale capitolo è arrivato. So in other words, when you hang up the phone, if you get that ping right away, you know that person's really interested. E se vedrete, no, il segno che la persona ha già iniziato a leggere il libro, vedrete che effettivamente quella persona è interessata. Now, if they should hang up before they finish the 5 chapters, you get another ping that says they partially read it. And when they finish reading it, you get another ping saying they finished reading the first 5 chapters. Quando sono, diciamo, alla metà dei 5 capitoli riceverete un segno, una notifica, mentre anche quando poi hanno finito di leggere i primi 5 capitoli, riceverete un segno, una notifica. So you know then exactly when to follow up with your person. Quindi effettivamente saprete perfettamente quando fare follow up a quella persona. So when you actually get the app, you will also now have the entire book in both print and audio. E quando scarichi l'applicazione avrai il libro sia sia a parte vabbè, intero, più quello che è la versione audio, sia la versione scritta.
You cannot send out the entire book. You can only send out the first 5 chapters, but you will have the entire book. And incidentally, the apps should be out in Italian. It could be out right now. I don't know. Haven't checked with them today, but it's virtually any day now. The app will be in Italian. Ah, l'applicazione di cui vi sto parlando sarà anche in italiano, probabilmente lo è già, non so a che punto sono i sviluppatori. So if you get it in English and then when it's ready in Italian, then you're going to have the Italian. Quindi se lo scaricate, lo vedete in inglese, comunque avrete comunque la versione in italiano a brevissimo. I want to chat here if I can find it. Let's see. I'm going to send you a link so you can look at the, oh darn, this isn't working. Vi mando un link così almeno potete effettivamente vedere. I'm having a problem doing this. Maybe someone could just chat in their Failla, my last name, Failla, legacy.com. Ok. Say it again. My last name, Failla, Failla, legacy.com. Ok. And let me just mention a couple things here because the app is being upgraded. Also, the book is being upgraded. It hasn't been upgraded in 36 years. And so anyway, we're going to have the upgrade on the first 5 chapters right away on the app. And that's going to be good to have that. And the entire book's going to be updated here very shortly. E l'intero libro, appunto, non solo i primi 5 capitoli, verranno poi a brevissimo tradotti in italiano, così che poi anche voi possiate, no? Leggere e a vostra volta mandarlo. And other things that you get with the app, I think most of you know that 70% of the people in the world in network marketing are women. E un'altra cosa che... Can you please say it again? 70% of the people in network marketing in the world are women. Il 70% delle persone nel mondo che fanno network marketing sono donne. So we have a section in there called Nancy's Wisdom, and she has a training. She passed away last December, but before she did, she had a training on Zoom that the women absolutely love. And there are other interviews that she has done, and there's more content that's going to be in that section for the women. Sempre all'interno dell'app abbiamo una sezione dedicata alle donne, un training fatto da Nancy, che purtroppo è morta lo scorso dicembre, però appunto prima di andare via ha fatto appunto questo training che tutte le donne, sarà d'aiuto assolutamente a tutte le donne e farà effettivamente la differenza a tutte le donne. We also have a section now called Questions and Answers. And right now there's 15, we're adding 10 more. If you ever have a question that's not on the app, submit it to us and we'll add it to the app. E abbiamo poi un'altra sezione dedicata a domande e risposte, all'interno di quella abbiamo moltissime domande e risposte, appunto come gestirle, e se vedete che mancano delle domande mandateci via email che aggiungeremo anche quelle con la risposta adeguata. So you sponsor someone and they sponsor someone that asks your new person the question. They don't have the answer. How long does it take them to track you down to get the answer? Quindi allora immaginate che voi sponsorizzate una persona, che a loro volta sponsorizzano una persona, che a loro volta sponsorizzano una persona ancora, e quella persona ha una domanda. Quanto tempo ci vuole effettivamente per rispondere a quella domanda? All they have to do now is look on the app and find the question and answer, and you can send that to them the same way you can send the book. Quello che semplicemente dovete fare nel caso è guardare l'applicazione, andare sulla sezione domande e risposte e mandare la domanda, insomma, la risposta alla persona che sta facendo quella domanda, come fate, insomma, nello stesso modo in cui mandate i primi 5 capitoli del libro. And that also has tracking with it also, so you know when they start looking at it and when they finished reading it. E anche questa è una tracciabilità, quindi vedete se l'hanno letto, a che punto stanno, se l'hanno finito e quant'altro. We have 3 of the world's top podcasters that have interviewed us. We have their interviews with Tom Schnall, Simon Chen, and Peter Mingles.
they're also on the app. Abbiamo inoltre 3 podcast di 3 personaggi molto importanti nel mondo del network, appunto presenti all'interno dell'app. What is not on the app yet will be on shortly, will be testimonies from people that are using it, that have been doing sales, not making it. Now they're using the app and making it. So we'll be putting those, they'll be like 2 to 3 minute testimonies. Quello che non c'è ancora, ma che a breve verrà raggiunto, sono le testimonianze di tutte quelle persone che prima di conoscere me, le mie strategie, vendevano, no? Ok? E adesso invece non fanno vendita, ma sponsorizzano, utilizzano la mia strategia, utilizzano l'app e hanno finalmente i risultati che vogliono. Also with the update, we're adding a Dr. Steve Hines, who's been a guest on our training, and this guy is really good. He is a retired eye surgeon, multimillionaire, sold his practice, been in network marketing now for over 30 years. Inoltre all'interno dell'app abbiamo come special guest, come ospite speciale, un altro grande appunto dell'industria. Era un ex chirurgo e ad oggi è diventato uno dei migliori, no? nel settore del network. He has a personal organization of over 350,000 people, fastest growing organization with his company, and he uses our app and our training and so forth. And if you have a doctor, dentist, lawyer, professional person, and they listen to this guy speak for 4 minutes, they're going to want to join your business. E parliamo di una persona che ha quasi 400.000 persone all'interno del proprio team e l'ha fatto in parte utilizzando l'applicazione di cui vi ho parlato. Right now, the app's in English, Spanish, virtually any day, in Italian, and Turkish. Per ora l'applicazione è in inglese, spagnolo, italiano e turco. Also in Vietnamese. Arriverà anche in vietnamita. And next up will be Polish and then Romanian. Diciamo le prossime lingue aggiunte saranno il polacco e il rumeno. We're also now working on Chinese, Japanese, and when that's done, we'll be doing Russian. Stiamo anche lavorando sul cinese, giapponese e anche a breve anche russo. The plan is to have the app in all the major languages. Diciamo che il piano d'azione è quello di avere le applicazioni in tutte le lingue più importanti. A lot of companies now are coming out with their own apps, but their apps are about their company, product, and market plan, about their vehicle. E molte aziende per ora stanno facendo uscire delle applicazioni più o meno simili. L'unico problema è che nelle loro applicazioni si parla appunto di prodotti, dei loro prodotti, quindi stiamo parlando appunto del veicolo, ma non di come guidarlo. This is the only app in the world that teaches people how to drive the vehicle. E questa è l'unica applicazione del mondo che insegna alle persone come guidare il veicolo. I would recommend now that you stop the recording. Consiglia di stoppare la registrazione, quindi chi è organizzatore.